mes armies, tout changement extérieur, commence par une révolution intérieure. Vous n'y pouvez manifester, si que vous n'y portez pas d'âge en vous. C'est pourquoi les véritables entrepreneurs à succès n'y sont pas simplement des hommes d'affaires. Si sont des artistes de l'invisible, des maîtres de leur conscience, des visionnaires silencieux. Leur monde extérieur est que le reflet parfait de leur monde intérieur. Un entrepreneur à succès n'y vit pas dans l'attente d'un futur incertain, il vit à partir de la fin. Il n'y poursuit pas un rêve comme une étoile lointaine, il incarne déjà le rêve réalisé. Cette habitude, bien que subtile, change absolument tout. Elle inverse le processus mental habituel, là où beaucoup descent, et un jour, j'y serai, lui, il déclare intérieurement, j'y suis maintenant. Il n'y s'y projette pas vers le succès. Il ramène le succès dans le présent, dans sa respiration, dans son attitude, dans ses pensées silencieuses. C'est le but paraître illogique, car nous avons été conditionnés, croire que nous devons faire pour avoir, et seulement ensuite être. Mais le véritable pouvoir s'y manifeste lorsqu'on inverse cet ordre, être, faire, avoir. Elle entreprend, nor conscient si dit, et si j'ai été d'âge, à cet homme ou cette femme comblée, riche en paix, comment penserais, comment me lèverais, le matin, quel serait mon ton de voix, mon regard, mes choix, et alors, il s'aligne immédiatement avec cette version accomplie de lui-même. Il n'y s'agit pas de faire semblant, il n'y s'agit pas de mentir soi-même, il s'agit de ressentir avec sincérité la fin désirée comme si elle était déjà accomplie. Cela exige une discipline intérieure, un silence profond, une confiance radicale. Le monde extérieur peut n'y pas encore refléter ces changements, mais cela importe peu. Il sait que le monde extérieur est un miroir à retardement, un écho de l'être, à intérieur, et puisque son monde intérieur est déjà transformé, il est serein. Il attend sans inquiétude, car il a plus rien à attendre, il vit déjà, et dans le résultat, lorsque vous incarnez votre fin, tout change. Vos décisions deviennent plus claires, vos paroles deviennent plus puissantes, votre posture dégage une autorité commis. Vous en êtes plus dans le doute, ni dans la comparaison. Vous n'y cherchez plus la validation extérieure, car votre propre sentiment d'accomplissement vous suffit. Et c'est précisément cette posture intérieure qui attire les opportunités, les contacts, les synchronicités. Vous devenez un aimant, non par vos efforts visibles, mais par votre vibration invisible. L'entrepreneur succès n'y est in quiet pas de comment, les choses vont s'y faire. Il sait que le comment appartient à une intelligence plus vaste, à une logique qui dépasse son mental. Lui, il s'y concentre sur le quoi, à l'immédiat, va, clair, précise, ressenti avec intensité. Chaque jour, il revisite cette fin dans son imagination. Il la revoit, la ressent, la renforce. Il n'y laisse pas le doute saboter son temple intérieur. Et quand les circonstances extérieures semblent contredire son rêve, il n'y vacille pas. Il s'y retire un moment, ferme les yeux, et retourne à sa fin accomplie. Là, il retrouve la paix. Là, il reprend sa vraie position de créateur. Il faut du courage pour vivre ainsi. Cela demande d'abandonner les anciennes façons de penser, de n'y plus réagir au visible, mais de répondre à l'invisible.
Et portant, c'est dans cette inversion que réside le véritable pouvoir. En vivant à partir de la fin, l'entrepreneur cesse de lutter pour réussir. Il commence à exprimer la réussite, et si qu'il exprime intérieurement, le monde le reflète tot ou tard. Car tel est la loi, soyez aujourd'hui ici que vous voulez être demain. Habitez votre fin avec amour et conviction. Et le monde, comme un serviteur silencieux, finira par vous dire, oui, c'est accompli. Quand tout semble figé, quand les circonstances extérieures donnent l'impression que rien n'y bouge, l'entrepreneur y va, les garde la foi dans l'invisible. Il n'y panique pas, il n'y s'y laisse pas entraîner par les apparences, là où les autres voyant l'absence, lui poursuit une gestation silencieuse. Il sait, au plus profond de lui, qu'il existe une réalité bien plus vaste que celle perçue par les cinq sens. Il comprend que si quello il n'y voit pas encore ici en train de prendre forme dans le silence, dans l'invisible, dans l'intimité de sa conscience. Le véritable succès commence toujours dans l'ombre, comme une graine enfouie dans la terre noire, il n'y fait pas de brute, il n'y s'y monte pas immédiatement, mais il grandit. Et c'est justement dans cette période d'apparente immobilité que s'y forge la force intérieure. L'entrepreneur qui a compris cela n'est pas impatient, il est confiant. Il n'y cherche pas forcer le rythme, il respecte la sagesse du processus. Il sait que tout ce qu'il assume dans son esprit demeure, à condition qu'il en prenne soin avec une foi absolue, une foi silencieuse. Cette foi n'y repose pas sur des preuves extérieures, mais sur une connaissance intérieure. C'est une certitude sans explication logique, une tranquillité sans condition. L'entrepreneur spirituel sait que chaque pensée nourrit, chaque vision entretenue, chaque image ressentie avec émotion est une semence vivante. Et même si rien n'y semble changer, à l'extérieur, il continue, arrose cette graine avec attention, patience et conviction. Il n'y doute pas, car il sait que le doute interrompt le processus, coupe le lien avec la source. Là où d'autres réagissent, et l'échec apparent, elle attend aux retards, il choisit de répondre avec une force silencieuse. Il ferme les yeux, revient son monde intérieur, et là, dans ce sanctuaire invisible, il voit ce que le monde n'y voit pas encore. Il voit la réussite, la croissance, la manifestation parfaite de ce qu'il a conçu en esprit, et il s'identifie à cette vision. Il n'y fait qu'un avec elle. Si lien profond avec l'invisible n'est pas une fuite de la réalité, c'est au contraire un acte de création conscient. Il sait que la matière n'est qu'une conséquence, et que la cause première est toujours dans l'esprit. Alors, il travaille d'abord dans ce royaume invisible. Il n'y gaspille pas son énergie à lutter contre les circonstances. Il choisit au contraire de les transcender, de les dépasser par la constance de sa vision. Ce qui le distingue, c'est sa capacité à rester centré, même au cœur de la tempête. Il n'y laisse pas les conditions extérieures décider de son être intérieur. Il choisit la paix même dans le chaos. Il choisit la foi même dans le vide, car il sait que l'univers répond non pas, ce que nous demandons avec les levers, mais à ce que nous croyons dans le secret de notre cœur. Et cette foi devient sa force la plus précieuse. Elle transforme l'invisible en visible, l'impossible en réel. Si en est pas une foi naïve ou passive,
c'est une foi active, vibrante, exigeante. Une foi qui travaille dans le silence, qui construit dans l'ombre, et qui, tôt ou tard, fait éclore la réalité désirée. Il n'y est et pas assez de croire un jour, ou quand tout va bien, mais de croire chaque jour, surtout quand rien n'y semble fonctionner. Car c'est précisément dans l'absence de signe visible que la foi révèle sa puissance. C'est là qu'elle entreprend, nur véritable prouve sa grandeur intérieure. Il continue à marcher, non parce qu'il voit le chemin, mais parce qu'il sait que chaque pas dans la foi trace si chemin. Il n'y réagit pas au monde, il le redéfinit, en commençant toujours par l'invisible. Il existe une habitude puissante que peu de gens prennent au sérieux, et pourtant elle transforme radicalement le cours d'une vie. Chaque entrepreneur véritablement éveillé le sait qu'il n'est pas défini par ce qu'il a vécu, ni limité par ce qu'il vit. Il n'y se considère jamais comme un produit de son passé, ni comme une victime de ses circonstances. Chaque matin, il s'offre un moment de solitude, non pas pour réfléchir au chaos du monde, mais pour plonger à l'intérieur de lui, même et réécrire consciemment l'histoire de sa vie. Il ferme les yeux, respire profondément, et dans cet espace sacré de silence, il devient alors tour d'un nouveau scénario. Il ne se demande pas ce qui est réaliste ou probable. Il ne négocie pas avec les contraintes de la logique ou du monde matériel. Il est autorisé à imaginer non pas la vie qu'il est, mais la vie qu'il vit. Il se voit tel qu'il désire être, libre, accompli, confiant, serein, entouré d'abondance. Il ne se raconte pas el hist, war du manque, des échecs passés, des erreurs ou des délais. Il choisit plutôt de se raconter une autre version. Une version dans laquelle il a réussi, une version dans laquelle tout a pris un sens, une version dans laquelle ses rêves sont devenus réalité. Et ce qu'il imagine, il le ressent. Il ne se contente pas d'images mentales froides. Il entre dans la scène comme un acteur entre en scène, avec intensité, avec émotion. Il ressent la joie de voir atteint ses objectifs, la reconnaissance d'être devenu l'homme ou la femme qu'il admirait. Il entend les voix, il voit les détails, il touche les résultats. Tout devient réel dans le silence de son esprit. C'est là que commence le changement, car ce qui est répété dans l'esprit finit toujours par prendre racine dans la réalité. Cette pratique quotidienne n'est pas un simple jeu mental, c'est une discipline sacrée, une déclaration silencieuse de souveraineté. Il affirme l'univers qu'il est maître de son histoire. Il refuse de vivre une narration imposée par les auteurs, par les médias, par la société ou par ses anciens traumatismes. Il reprend la plume, il efface, il réécrit, et plus il répète cette nouvelle version de lui-même, plus elle devient familière, plus elle devient crédible, ses propres yeux. Car tout changement réel commence par un changement d'identité. Avec le temps, cette nouvelle histoire s'impose naturellement à lui. Elle devient sa vérité intime. Et comme l'univers est miroir, comme le monde répond toujours à l'être, et intérieur, les circonstances extérieures commencent à s'aligner. Les bonnes personnes apparaissent, les idées arrivent sans effort, les blocages disparaissent. Si n'est pas de la magie, c'est une loi.
celle de la correspondance entre ce qu'ellon croit erder et ce qu'ellon vit. Mais il faut le faire avec persévérance, chaque jour, même 5 minutes suffisant. Il faut revenir à ce théâtre intérieur, et s'y asseoir avec calme, et rejoindre cette scène de réussite, encore et encore. Il faut ignorer la voix du doute, la résistance du mental, et continuer malgré tout, car la répétition crée la conviction. Et la conviction transforme le destin. Celui qui réécrit son histoire chaque jour en attend pas que le monde change pour changer lui-même. Il change d'abord en lui et le monde suit. Il n'y fut et pas la réalité, il la redéfinit. Il devient le sculpteur de sa vie, non pas avec ses mains, mais avec ses pensées, ses émotions, et son imagination nourrie avec amour et constance. Et un jour, si qu'il voyait dans son esprit devient si qu'il vit avec ses yeux. Il est facile de croire que nos pensées sont anodines, qu'elles viennent et repartent sans conséquence. Mais l'entrepreneur évalue qu'il en est rien. Il a compris que chaque pensée est une semence vivante, chaque pensée émise est une fréquence envoyée, un acte de création silencieux. Il n'y laisse jamais son esprit divaguer sans direction, comme un navire sans gouverneur. Il choisit ses pensées avec autant de soin qu'un roi choisit son arme avant la bataille, ou qu'un artiste choisit ses couleurs avant de peindre. Il sait que penser, si en est pas juste réfléchir, c'est modeler l'invisible. Il n'y permet pas, en importe quelle idée d'eux, installer dans son esprit comme un invité sans invitation. Il observe, il trie, il décide, lorsqu'une pensée de peur, de doute ou de jugement est infiltre, il n'y s'identifie pas, elle. Il l'examine, la reconnaît, puis la remplace avec intention. Il comprend que si qu'ellon nourrit intérieurement finit par s'y manifester extérieurement. Alors il nourrit son mental d'images nobles, de mots puissants, d'idées qui élèvent. Il pense avec gravité, non pas qu'il est rigide, mais parce qu'il est conscient de sa responsabilité créatrice. Chaque matin, il se demande, quelles pensées vise, j'y porte aujourd'hui, car pour lui, une pensée n'est pas un simple passage mental. C'est un vêtement vibratoire, et s'il porte la pensée de confiance, son regard change, son ton change, sa démarche change. Et s'il porte la pensée de gratitude, son cœur s'ouvre, et tout son être rayonne. Il comprend qu'elle est, et l'esprit n'est pas invisible pour les autres, il s'y lit dans l'attitude, il s'y sent dans la présence. Cette discipline mentale n'est pas rigide, elle est joyeuse. Si n'est pas une contrainte, c'est une libération. Il n'y subit plus ses pensées comme un enfant subit la météo. Il crée son propre climat à intérieur, et de ce climat, at naît son monde. Car chaque pensée émet une vibration, et l'univers, comme un miroir fidèle, renvoie toujours l'équivalent vibratoire. Celui qui pense en termes de manque attire le manque. Celui qui pense en termes d'abondance attire l'abondance. Si n'est pas une philosophie, c'est une loi. Alors l'entrepreneur conscient prend cela au sérieux. Il s'y parle avec respect. Il s'y courage sans s'y condamner. Il n'y laisse pas son mental devenir un champ de bataille. Il en fait un jardin. Et chaque pensée qu'il choisit, il la plante avec soin, avec amour, avec attention. Il n'attend pas que les conditions extérieures s'améliorent pour changer son at intérieur. Il change d'abord son atmosphère mentale,
et les conditions extérieures finissent par s'y aligner, il sait aussi que la pensée seule n'y suffit pas. Il faut la ressentir, il faut el habiter, alors, quand il choisit, et une pensée, il n'y la répète pas mécaniquement. Il élacule dans son cœur, il en fait une vibration réelle vivante, il la porte avec foi, comme on porte un vêtement dans lequel on se sent invincible. Et à force de répétition consciente, cette pensée devient une croyance, et une croyance, une foi enracinée, devient un destin. C'est pourquoi il n'y pense pas pour passer le temps, il pense pour créer, il pense pour s'y transformer. Il pense pour vivre dans l'être, et d'être qui correspondage à la vie qu'il veut manifester, et si faisant, il cesse de régir au monde. Il devient cause, il devient source, il devient maître, et l'entrepreneur véritablement éveillé, les ni connaît ni jalousie ni amertume face à la réussite des autres. Lorsqu'il voit quelqu'un prospère, il n'y détourne pas les yeux avec ressentiment, il n'y pense pas que cette réussite lui enlève quelque chose. Il n'y se sent pas diminué en présence de la grandeur d'un autre. Au contraire, il bénit silencieusement cette réussite. Il s'y réjouit sincèrement pour celle ou celui qui l'a manifesté, et dans cette bénédiction intérieure, quelque chose de profond est opère, il s'ouvre à la même possibilité pour lui-même. Il entre dans la même vibration, car il a compris que l'univers n'y fonctionne pas selon la logique du manque, mais selon la loi de l'abondance. Il n'y a pas une quantité limitée de richesse, de gloire ou de beauté, si que l'un possède n'est pas retiré à l'autre. Si n'est pas une compétition, si n'est pas un combat, la réussite des autres ni lui vaut rien. Au contraire, elle est le signe vivant que le succès est possible, réel, disponible. Alors il la contemple avec gratitude, comme un présage de sa propre expansion. Il n'y critique pas celui qui a réussi. Il n'y cherche pas à dévaloriser sa richesse, à soupçonner ses moyens, à douter de sa légitimité. Il n'y dit pas, il est du tricher, ou elle n'a pas mérité cela. Non, il refuse de semer la séparation dans sa conscience, car il sait que si qu'il rejette, il s'y l'interdit. Si qu'il critique, il l'éloigne. Chaque fois qu'il méprise un homme riche, il ferme inconsciemment la porte, sa propre richesse. Chaque fois qu'il juge une femme puissante, il atteint une part de sa propre puissance. Alors il choisit une autre voix. Une voix silencieuse intérieure, mais terriblement puissante. Il dit en lui, même avec calme et sincérité, que ta réussite soit bénie, que ton bonheur grandisse, que ton abondance m'inspire et me guide, et en prononçant ces mots, il s'y place dans une posture vibratoire d'ouverture. Il devient un canal par lequel cette même réussite peut circuler. Il n'y demande pas, il n'y mendie pas. Il bénit, et en bénissant, il reconnaît le divin dans l'autre, et donc en lui, même, cette habitude semble insignifiante. Elle paraît et trop douce pour le monde rude des affaires, et pourtant elle transforme tout, car elle désarme l'ego, elle éteint la lutte intérieure, elle dissout la séparation. Elle transforme le regard, et l'entrepreneur cesse de voir les autres comme des concurrents. Il les voit comme des miroirs, des extensions, des manifestations différentes de la même source. Et dans cette reconnaissance, il s'y libère de l'envie, il s'y libère du besoin de comparaison, il entre dans une paix vibrante,
une paix fertile. A chaque fois quilvoit une maison magnifique, une entreprise florissante, un couple heureux, il s'y rappelle que cela ni lui esti pas étranger. Il n'y pense pas, pourquoi pas moi, il pense, voilà un aperçu de ce qui est aussi possible pour moi. Et si changement de perspective est radical, il n'y regarde plus le monde avec manque, mais avec gratitude. Il n'y regarde plus les ordres comme des revoques, mais comme des messages. Cette bénédiction intérieure devient une pratique quotidienne. Silence is invisible mais real, elle n'y demande rien, elle impose tout, car baigner c'est reconnaître. Et si que elle en reconnaît dans la vie des autres, on le fait naître en soi. Ainsi, l'entrepreneur n'y cherche plus, voler la lumière des autres. Il l'admire, il la respecte, il la bénit, et naturellement, cette lumière commence, brille aussi en lui. Dans un monde saturé de brute, d'urgences et d'agitation constante, l'entrepreneur éveillé comprend la valeur d'un espace que la majorité ignore, le silence. Non pas un silence vide ou passif, mais un silence vivant, sacré, plein de présence. Il sait que c'est dans si vide apparent que naissent les véritables réponses, les intuitions les plus justes, les idées les plus puissantes. Si silence n'est pas une fuite du monde, mais une reconnexion à sa source. C'est dans cette retraite intérieure qu'il entre en contact avec une sagesse plus vaste que son mental. Alors que beaucoup cherchent des solutions à l'extérieur, dans des données, des stratégies ou des avis, lui choisit à l'ignore quelques instants. Il éteint les écrans, il ferme les portes, il s'y déconnecte de tout ce qui exige sa réaction, et dans cet espace protégé, il s'y rend disponible. Il n'y parle pas, il n'analyse pas, il écoute, mais pas avec ses oreilles, il écoute avec elle-même, une autre voix s'élève dans ce silence, subtil mais clair. Si n'est pas une voix logique, ni brillante, c'est une impression, une sensation, une vision qui émerge doucement et qui, porte plus de vérité qu'une centaine de conseils extérieurs. Si silence devient un rituel, pas forcément long, mais régulier, chaque jour, même quelques minutes suffisent. Il ferme les yeux, il respire profondément, et il s'y retire du tumulte. Il n'y cherche rien de précis. Il n'y force aucune réponse. Il laisse simplement l'espace s'y vider, car il sait que c'est dans le vide que la création commence. C'est quand l'esprit s'y commet que les choses remontent à la surface. Et souvent, au milieu de ce commet, une de lui vint simple, clair, évident, comme si elle avait toujours été là, mais qu'il était trop occupé pour l'entendre. Dans ce silence, il rencontre aussi ses résistances. Il voit ses peurs sans masque. Il entend les voix intérieures qui doutent, qui critiquent, qui freinent. Et plutôt que de les fuir, il les observe. Il n'y s'identifie pas elles. Il comprend qu'elles font partie du processus, mais qu'elles n'y sont pas la vérité. Et plus il reste présent, plus ses voix s'apaisent, car le silence n'est pas seulement un lieu de réception, c'est aussi un feu qui purifie. Si retraite devient un acte de puissance, car dans ce monde où elle en court, où elle en cherche à tout contrôleur, celui qui ose hériter devient souverain. Il n'y réagit plus mécaniquement aux événements, il répond depuis un centre profond, et cette réponse est toujours plus juste,
plus aligne, plus efficace. Il en agit plus depuis la peur ou emergence, mais depuis la clarté. Chaque décision, chaque mouvement, porte la trace de cette paix intérieure. Et les résultats, sans surprise, s'en trouvent transformés. C'est dans ce silence aussi qu'il se reconnecte à sa vision. Il se rappelle pourquoi il a commencé. Il ressent à nouveau cette énergie pure, cette inspiration première, souvent fait par le brut du quotidien. Il recharge son feu intérieur, il s'aligne, et il ressort de ce silence, non pas affaibli ou perdu, mais renouvelé, réorienté, comme si chaque cellule de son être savait désormais où aller. Le silence devient donc, bien plus qu'une pause, il est un portail. Un accès direct à une intelligence supérieure, à une paix qui rien ne peut troubler, à une force qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Et plus il est, I rend, plus il en remine des traces. Ainsi, il ne crée pas seulement avec ses mains ou ses efforts. Il crée, partir d'un espace profond, invisible, éternel. C'est dans ce vide qu'est naît le plein. C'est dans le silence qu'est naît la vraie puissance. Il existe une posture intérieure qui distingue profondément les entrepreneurs qui créent avec puissance dessus, qui luttent sans cesse pour obtenir des résultats. Cette posture n'est pas brillante, elle ne cherche pas convaincre, elle ne demande pas d'approbation extérieure. Elle agit simplement avec certitude. C'est cette façon d'être particulière. Ils vivent, parlant et marchant comme si tout était déjà accompli. Ils ne sont pas dans l'élite et d'un futur hypothétique. Ils incarnent déjà, dans leurs gestes les plus simples, la version d'eux mêmes qui a réussi. Si en est pas une illusion, ni une mise en scène, c'est une réalité intérieure si forte, si stable, qu'elle finit par façonner à l'extérieur à son image. Si les entrepreneurs ne demandent pas si leur vision va se réaliser, ils savent qu'elle est en train de se réaliser. Leur foi n'est pas une croyance flottante, c'est une conviction vibrante, et cette conviction transforme leur façon de parler, de regarder, de se tenir, de prendre des décisions. Ils ne s'interrogent pas chaque pas. Ils avancent avec une assurance tranquille, presque silencieuse, mais qui se ressent. Ils ne essayent pas de prétendre, ni de jouer un rôle. Ils ne essayent pas de mentir à soi-même ou de faire semblant. Ils agit de ressentir comme si l'on y était déjà. C'est une discipline intérieure, très subtile, au lieu de se focaliser sur ce qui manque, sur ce qui n'est pas encore là, ils se placent mentalement dans l'état de celui qui a déjà reçu. Et partir de cet état, ils agissent, ils n'ont pas les preuves pour croire, ils croient, et les preuves finissent par apparaître. Cette inversion du processus habituel est au cœur de leur puissance. La plupart des gens veulent voir des signes avant d'avoir la foi. Ils attendent un résultat pour se permettre de se sentir victorieux. Mais ces entrepreneurs fonctionnent à l'envers. Ils choisissent d'abord le sentiment intérieur de victoire, et c'est ce sentiment qui attire ensuite les résultats. Leur vibration précède la matérialisation, leur état d'esprit devient la cause et la réalité devient l'effet. Ils agissent avec une cohérence remarquable. Leurs choix quotidiens reflètent déjà à la naive ou de conscience qu'ils veulent atteindre. Ils ne reportent pas leur transformation à plus tard. Ils ne disent pas, quand je réussirai, je me comporterai ainsi.
Anon, a dynamic enters between CCOM, PORTENTMECH, NICALA, IDs TENSSION future and der array. Ils vijf en dage à la fin dans le présent. Chaque petit acte devient une déclaration silencieuse. G suis dage à celui ou celle que G désire devenir. Cette façon d'être en est pas exempt de défis. Il arrive que le monde extérieur semble totalement opposé cette conviction. Il arrive que les résultats tardent, que les doutes reviennent, que la pression monte, mais même dans ces moments, là, ils reviennent, élève, et intérieur. Ils fermentent les yeux, reconnectant avec cette fin accomplie, la ressentent nouveau, profondément, et recommençant à agir depuis cet espace. Ils savent que le visible est lent, que le monde met du temps, refléter ce qui est dage, vivant en eux. Alors ils n'y s'agitent pas, ils n'y forcent rien, ils laissent la vie se synchroniser avec leur certitude. Vivre comme si tout était déjà accompli, c'est se libérer de l'élanx, yété du résultat, c'est travailler dans la paix, non dans l'urgence. C'est avancer dans la confiance, non dans la peur, c'est respirer dans l'abondance, même si elle n'est pas encore visible. Et c'est précisément cette foi incarnée qui finit par façonner une réalité à son image.